Hi, okay, continue with trigonometric Fourier series. Okay, for the trigonometric Fourier series, so this is general form, okay, which is kita ada three coefficient A0, AN and BN. So these three coefficient, how to calculate, okay, this one dia punya equation lah. So this one adalah A0, macam ni kita nak cari A0. This one AN, how to find AN, and this one BN. So later on kita akan discuss detail about this one. Sebab before kita calculate this one, ada one knowledge you need to know regarding the signal, which is symmetry of the signal. Okay, so first I have said before, kalau signal tu kita nak buat the Fourier series, first signal tu dia mestilah periodic, right? Okay, the periodic signal dia mesti berulang. Okay, dia repeat itself. Dia punya karakteristik dia mesti repeating itself. And then kalau dia repeat, dia mestilah dalam dia punya period tu dia ada symmetry. Symmetry tu kita akan check dia symmetry apa Okay. So kita ada 3 signal kat sini. Kita nak tunjukkan contoh macam mana signal tu kita akan kata dia even symmetry ke, odd symmetry ataupun half wave symmetry. Okay, so yang ni kita given, you have been given signal yang half wave sahajalah. Maksudnya dia setengah T signal ni dia adalah signal dia adalah half T. Half T ni means kalau 1 T adalah 1 period. So dia belum lagi satu period, so kita decide period dia. Bila kita decide period dia, ciri-ciri period 1T tu dia, kita tengoklah adakah dia even ke odd atau half wave. Okay, so first macam ni signal yang dikatakan kalau dia even symmetry. So even symmetry signal dia adalah symmetry to the y axis. So macam ni kita nak dapatkan dia, kita akan flip pada y axis. So ia akan dapat signal like this. Okay, so this signal kalau one period, signal tu rupa dia macam ni. So this signal is even symmetry. Okay, okay, so this one is even symmetry. Okay, second one kalau odd symmetry. Macam ni kita katakan signal tu odd symmetry. Okay, signal tu mula-mula kita kena flipkan dia pada paksi y. Okay, bila you dah flipkan pada paksi y macam ni, so actually dia belum lagi. So saya padam dulu. Okay, mula-mula you kena flipkan dia pada paksi y. Sebab dot-dot sebab dia bukan signal lagi. Okay, after that you kena flipkan dia pula pada paksi x. So dia ada 2 step lah. So this one kalau kita reflection kan, this one dia akan jadi macam ni. Okay, so this complete cycle macam ni actually adalah odd symmetry. Ni odd symmetry Kalau macam ni even symmetry, bentuk dia macam ni. Kalau bentuk macam ni even symmetry. Okay, the last one adalah kalau half wave. Okay, half wave ni pun dia sama macam odd, dia ada 2 step. Tapi step yang pertama dia bukan flip, tapi step dia adalah shift. Okay, shift mean kita angkat titik ni, kita akan letak kat sini. Kita shift lah. Shift macam ni. Lepas kita shift, kita akan baru kita flip. Flip mean kita reflectkan dia. So this one kita reflect, dia akan pergi kat sini. So dia akan jadi something like this. Okay. Okay. So this one is half wave symmetry. Okay, ini baru one cycle Ini baru one cycle. So you kena draw lah, repeat. Repeat. Kalau lepas after this one dia akan jadi macam tu. And then sampai seterusnya lah. Sampai seterusnya saya lukis lah pada muka. Okay, if you continue for the next cycle, okay, it's supposed start dekat sini So it's supposed to be something like this.
Something like that. And sampai continuous lah, infinity. So this one will be the second T and so on. Okay, so this is the symmetry of signal. Okay, after you understand the symmetry of signal, kita boleh solve example.